Now I'm going to share the screen. Please observe the screen, whether the screen has shared onto your side or not. Please tell me. Okay, fine. Are you able to see the terminal that I have shared? మీలో ఎవరో ఒకరు అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి అమ్మా. Yes, So sir, that Confucian. okay then, fine. Because so what we are going to do is we are going to enlarge the next concept, which is called as conventional method. Okay, how to use a conventional method to run your map reduce program. And remember, in my blog, I have given a step-by-step analysis of both the methods. You please do follow those methods and try to implement by your own. Okay, if you practice, you come to know about so many drawbacks. Okay, what are the major drawbacks that you are occurring while running these programs on your systems? If so, we shall clarify them also using the TeamViewer software. I will share my system with your system and I'll elaborate the drawbacks that you have done on your system. Okay. Now this is your conventional method. Okay. Are you able to see? It is clearly mentioned. Okay. One is your conventional method, the other one is your traditional method. Okay. Now this is what the program which we have studied. The entire program is mainly classified into four different modules. Module number one deals about the header files, which are those files going to support the MapReduce technique of Hadoop. Okay, such as mapper class, reducer class, combiner class. Okay, what are the things that we need to do on the mapper? What are the things that we need to do on the reducer? Okay, all those things are supposed to be run if we install all these header files on the top of your respective word count program. First, the second part is it is going to elaborate the mapper class with a name called tokenizer mapper and a function called map function. If you observe the screen carefully, this is the name of the class mapper and this is the function. Okay. Similarly, in the third module, we are going to have the reducer. Name of the reducer is InSum reducer and reducer function. Okay. Similarly, the last one, which is nothing but your main function. Okay. With the support of this main function, including all the things. What are the mapper classes which we have used? What are the reducer classes which we used? Okay. What type of input file we are going to inject and what kind of output file we are going to inject. All these things comes under the main one. So that's how the entire program has been classified into four submodules. Okay. And remember, the same program should be written in your final exams also. Okay. There may be a chance of asking the program as well as the method, how it is going to perform the word count. Okay. Both the things are supposed to be elaborated in your final exams. Please do remember. The same thing is going to be asked in your labs also. Okay. Now let us start the practical approach of running this consult. Clerk Advainda, is this clear? Any more doubts? Yes, sir. Okay. So the first step what we need to do is here we need to create a directory with some name. Okay. On the local file system. Okay. So what I'm going to do is create a directory with your own name and name that as MapReduce. Now I'll show you the screen and here I'm going to display all those things. So let us start the Hadoop. Okay, first, as we all know that in order to start your Hadoop, what are the things that we need to follow? We need to start assigning Hadoop as well as shell bin, and then we need to start the demos. This is what the procedure which we are supposed to follow to start the demos. Okay. Then once the demos are started, then we need to check
with a command called JPS, and we see all the daemons. Okay, resource manager, node manager, task manager, okay, data node, name node. All these things have been started properly on. Please observe the screen. Then once we fulfill all these things, then we should start the schedule. Okay. Now today what I'm going to do is I'll try to elaborate the same program with other mail. Okay. Are able to see? Now if I press a command called JPS, okay, which will schedule the services of all the daemons with different address locations. And remember, all these address locations are dynamically run by the system itself. Okay. When once everything has done properly, now you need to come back to your kernel. Okay, so this is what the kernel symbol. Okay, now this kernel can be a distributed of local file system, can be a distributed of distributed file system. How to judge whether we are using local file system or a distributed file system means if I use a command called ls here, then it is called local file system. If I use hdfs followed by dfs minus ls, then it is called distributed file system. That is the best way to differentiate the difference between local file system with the distributed file system. Is this clear? ఎవరో ఒకరు అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి అమ్మా. Yes, sir. ఓకే, ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా అందరికీ? సో if I use this command, it is going to show the distributed file system environment. If I use this command, this is going to show the local file system. Okay, so this is your local file system and this is your distributed file system. If anyone asks you the what is the main difference between these two, you can say two major main differences. First major difference is distributed file system will always work with a symbol called hyphen or minus. Without keeping this symbol hyphen or minus in front of a command, you cannot run those commands. Okay. If I keep a minus symbol to your respective command, that command can work only under distributed file system. On the other case, without keeping a minus symbol to your respective command, if we run, then it is called as local file system. లాజిక్ అర్థమైంది కదా? ఇస్ దిస్ క్లియర్? అలాగే ఇక్కడ ఎంకేడిఐఆర్ అంటాం, ఇక్కడికి వచ్చేటికి మైనస్ ఎంకేడిఐఆర్. The second important difference is CD is not going to support here. Change directory will not work under distributed file system. I'll show you that. You can work your CD under local file system. Okay, which is the major important point. How to distinguish the local file system with a distributed file system. Is this clear? ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? ఎనీ మోర్ డౌట్స్? మీలో ఎవరో ఒకరు అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడితే నేను ఇక్కడ ప్రొసీడ్ అవుతుంటాను. ఓకే, సో దట్ ఈ స్క్రీన్ ఆ స్క్రీన్ నాకు కోరిలేట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఫైన్. సో ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ after framing this, now what you need to do is you need to create a directory with your respective name. Let us create a directory with a respective name of, okay, let us say Tanvi. I'm going to create a directory with a name called Tanvi map reduce. Let us say map red. Okay, map reduce instead of writing map red. Okay, it will also guess the name. Let me show you name this in a smaller name. Okay, map reduce. So this is what the name I am going to create. TANMAPRED, which is called TAN MapRed. Okay, you can give any other respective name.
or else you can give a name of your own. Okay, let us say. So this is your directory. Now let me check whether the directory is created right now on your local file system or not. చెక్ చేశారండి, గమనించండి. Is it there? Have you observed? Yes, sir. Okay. So TANMAPRED, I think it is a directory. Okay. And the directory is TANMAPRED. క్రియేట్ అయ్యిందమ్మా డైరెక్టరీ. అబ్జర్వ్ Yes, sir. చేశారా అందరూ? ఇస్ దిస్ క్లియర్? లేదంటే దీన్ని రిమూవ్ చేసి క్యాచీ నేమ్స్ పెడదాం. ఓకే, రిమూవ్ ద డైరెక్టరీ. దీనికి కాస్త ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, ఈ క్లాస్లో తన్మయి ఉంది కదా, తన్మయి. ఓకే, మ్యాప్ రెడ్యూస్ ఎంఆర్ ఇది తయారు చేశానండి. ఓకే, నౌ లెట్ మీ షో తన్మయ్. తన్మయ్ వచ్చింది ఈరోజు. వచ్చాను సార్. వెరీ గుడ్. అయితే నీ పేరు మీద స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, ప్రోగ్రామ్ అంతా రన్ అవుతుంది. సో దట్ మిగతా వాళ్ళందరికీ అర్థం అవుతుంది, ఏదో పేర్లు పెట్టేకంట. ఓకే ఫైన్, ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదమ్మా. ఫస్ట్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేయడం అర్థమైందా? సో వీ హ్యావ్ గాన్ టు ద రెస్పెక్టివ్ డైరెక్టరీ అండ్ నౌ ద సెకండ్ స్టెప్. So in the second step, what you are going to do is you are going to create a file. Okay, so and that file should be named as it is. What is the file of this concerned program? This file class name is wordcount.java. So what I'm going to do is here in my Tanmay MR, I'm going to create a directory, a file, okay, with a name such as touch. Okay, third difference, here it will work touch, there touchjet. Okay, touch, let us say the file name is word count. Please observe how I represented this. W and C are the capital letters, word count dot java. Okay, now if I use ls, this is going to show you the default file as 0. Okay, is this clear? Second step అర్థమైందా? Any more doubts? Okay, shall I proceed? Yes, sir. Yes, sir. Now use a command called nano, okay, to fill the respective program word count dot java. Okay, so before going to fill this, what you need to do is you need to copy the entire program as it is, whatever the thing that is there in my consent block. Okay, copy this program. Now using this nano editor, please edit the respective file wordcount.file, and inside this file paste the entire thing. Observe Chesarama, are able to see the screen? What is the third step I have framed? Okay, so the program that we have used, that program has been written here. Okay, now you need to save by pressing Control X. Okay, if you say Control X, it is going to ask you at the bottom, save modified buffer. If you say Y, yes. Now click on enter. Now this is going to show the entire program. You can cross check this. If I say cat wordcount.java, now it will display the entire program. See this. అబ్జర్వ్ చేశారా? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఇక్కడ Yes. వరకు అర్థమైందా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? Sir, డౌట్ ఉంటే ఇప్పుడు Netflix అడగండి అమ్మ. gedit ఒకసారి కూడా సేమ్ వాడొచ్చా? ఎలా చేశారు సార్? నానో వాడచ్చు, జిఎడిట్ వాడచ్చు, విఐ వాడచ్చు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ ఎడిటర్స్. బట్ షెల్ స్క్రిప్ట్స్ కి నానోకు ఉన్నంత ఎఫిషియన్సీ ఇంక దేనికి ఉండదండి.
జిఎడిట్స్ ఓన్లీ కొంతవరకే సపోర్ట్ చేస్తాయి, నానో అయితే పర్ఫెక్ట్గా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ జిఎడిట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్ దే డజంట్ సపోర్ట్. ఇప్పుడు చూడండి ఇదే కమాండ్, లెట్ us have one more example. Now inside this there is a file called wordcount.jar. Now what I'm going to do is I'll try to create a one more file using the touch command. Okay, touch. Now let us say ravi.text. Text file తయారైందండి. Okay, now see this, the file has been ready here. Now if I want to edit this file with ravi.text, okay, చూసారా కమాండ్ ఏమొచ్చిందో? అదే ఇఫ్ యూ సే నానో హియర్, it will support. This is the next important difference. These are all some of the major differences between local file system and distributed file system. Okay, distributed file systems will not work as similar to that of local file systems. There is a small variation between these two. ఇప్పుడు ఇదే ఫైల్ టెక్స్ట్ అని నన్ను అనుకోండి, now it will accept it. Now you can say Ravi is a god. లాజిక్ అర్థమైందా? ఎడిటర్స్ చాలా రకాలు ఉన్నాయండి ఇందులో. ఓకే, now if I say control x, yes, now you can see the content of it. ఇప్పుడు చూడండి ls కొడితే మనకి ravi.text వచ్చింది కదా, cat ravi.text అంటే అందులో ఉన్న ఫైల్ కంటెంట్ అంతా వస్తుంది. రవి ఈజ్ ఎ బాయ్ అని రాశాను కదా, అదే వచ్చింది. అర్థమైందా? దిస్ ఈజ్ ఆల్ ద బేసిక్ థింగ్స్. అది అందుకని మీరు జాగ్రత్త చేసుకోవాలి. ఇది రిమూవ్ చేయాలంటే ఏం చెప్పగలరా? కెన్ ఎనీవన్ సే హౌ టు రిమూవ్ డిలీట్ ఎ ఫైల్? ఓఎస్ అయిపోయింది, ఇలాగే రేపు బిగ్ డేటా కూడా అయిపోద్ది ఫాస్ట్గా. హౌ టు డిలీట్ ఎ ఫైల్? rm ఎనీవన్? ravi.text. rm space ravi.text, that's all. Ravi.text. Okay, it is going to remove the ravi. చిన్న కమాండ్ అది, ఇవే అడుగుతారు బైవా క్వశ్చన్లో. ఫైన్. సో సెకండ్ స్టెప్ కూడా అర్థమైంది అందరికీ. సో వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఎ డైరెక్టరీ విత్ అ నేమ్ map reduce. Then we have created a file, and inside that file we have posted the entire text. Okay, ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది అందరికీ? ఎనీ మోర్ డౌట్స్? ఇస్ దిస్ No, క్లియర్? sir. Yes, sir. ఓకే దెన్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చేయవలసింది ఏంటంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ మోస్ట్ యూస్ఫుల్ కమాండ్. ఓకే, ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా ఇదే వినండి. నౌ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్సైడ్ దిస్ తన్మయి ఎంఆర్? Except the Java file, we are unable to see nothing inside it. Is it clear? Screen గమనించారా? What is there inside this folder? Except the .java file, we have nothing to see inside it. Okay, now it is a time to create some class files by writing a command on it. How to create a class file? The class file can be created using another command which is called as class path. You can use it in it. Okay, and remember, while doing this, okay, let us use the same thing. I'll tell you the modification what to do here. Java C hyphen class path. Okay, Hadoop class path minus T followed by the respective path. The path is supposed to be so clear. So to mention the path, first of all, you need to know where the exact path is. Okay, so let me delete this. TWD. What is the path? Hope HD user Tanmay MR. Have you gathered the path now? Is it clear? Now use the command Java C hyphen class path. Okay, Hadoop class path. Okay, minus D, the respective folder. Now see this, I'll tell you a small logic how to gather this. Press slash and then H followed by tab. It automatically recognizes who. Again H tab.
HD user. Observe this. I am not writing the entire text there. Next, if I say T, along with T, we have Tanmay MR. Okay. Give a space and then write the file name. What is the file name? W, capital W, O, tab. It will automatically generate the file. Logic అర్థమైందండి? When once we create this file, okay, now see what happens. Now it is going to generate the multiple class files inside your Tanmay MR. ఇనీషియల్గా ఎంత వచ్చిందమ్మా మనకి? Please observe the screen carefully. There is only one file. But after doing this class path adjustment using Java C, what it is going to do? It is going to create the multiple classes with the names that we have given in the consent program. What is the name of a reducer? Int sum reducer. What is the name of a mapper? Is it clear? Tokenizer mapper. గమనించారండి ఇది? Are you able to see? Yes, sir. Tokenizer mapper dot class is the name of the mapper. Int sum reducer class is the name of the reducer. Okay. And as usual, the program is wordcount.java and the class is nothing but dot class. Okay. So this will create a class file. When once the class file has been created, now it is a turn to create a jar file. Okay. If we have the jar file, automatically we can generate. Now, before going to start creating jar file, let us include the input file in this folder only. మనం ఇన్పుట్ ఫైల్ ఏమనుకుంటున్నామో దాన్ని ఇక్కడే ఇంక్లూడ్ చేద్దాం. ఓకే, దానికి ఒక మంచి టెక్స్ట్ మనం యూజ్ చేసి చేద్దాం. థర్డ్ స్టెప్ అర్థమైందా? ఇస్ దిస్ క్లియర్? క్లాస్ ఫైల్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్. ఎనీ మోర్ డౌట్స్? ఓకే, now comes how to create jar file. Jar file creation ki same logic. Okay, now again the same thing. Now observe this. Can anyone say what is a small change that is supposed to be identified here? Uh, in the place of RK map reduce, we should give Tanmay MR, sir. అంతే. ఓకే, దానికి లాజిక్ ఏం చెప్పాను? సింపుల్గా ఇది డిలీట్ చేసేయండి. ఓకే, టీ ఫాలోడ్ బై ట్యాబ్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. అండ్ దెన్ లాస్ట్ డాట్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. This dot is indicated that you are performing every respective command in distributed file environment. The dot is equal to the slash or minus symbol which is used in your distributed file system. Okay, or else you can say the dot belongs to the same path. When once we create, click on enter. Okay, now it is going to show. Okay, see the change here. While creating this, చిన్న మిస్టేక్ జరిగింది చూసారా? After this, okay, in Tanmay only you Sir, need to create Tanmay your jar. MR. MR. Okay, Tanmay MR. Okay, you need to create your jar file. అక్కడ తన్మయ్ దగ్గర ఫైల్ లేదంటుంది. ఎందుకంటే మీ జార్ ఫైల్ క్లాస్ ఫైల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో జార్ ఫైల్ అక్కడ తయారవ్వాలి. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి కాన్సెప్ట్. లాజిక్ అర్థమైందమ్మా? Now these are the files. Int sum reducer, tokenizer mapper, class and Java are the respective files with in and out. ఇవన్నీ మీరు అడు ఓఎస్లో నేర్చుకుంటారు. ఇన్ అండ్ అవుట్ అంటే at which the respective file has end with an address at which the output file is going to run in the cluster. Okay, అనే సీక్వెన్స్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది by using manifest to your jar file. Now if I say ls here, you can observe jar file clearly. గమనించండి. Please observe the jar file. ఇనీషియల్గా మనకి ఇవి ఉన్నాయి. వర్డ్ కౌంట్ క్లాసు, వర్డ్ కౌంట్ int sum reducer క్లాసు, వర్డ్ కౌంట్ జావా, వర్డ్ కౌంట్ టోకెనైజర్ మ్యాపర్ క్లాస్. ఇప్పుడు వచ్చేటడికి ఎక్స్ట్రా జార్ ఫైల్ ఫామ్ అయింది ఫాలోడ్ బై ద రెస్పెక్టివ్ సినారియోస్. ఆ ఫైల్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉన్నాయి, జార్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి. ఈ స్టెప్ అర్థమైందా? ఇస్ దిస్ క్లియర్? స్క్రీన్ షాట్స్ కూడా అందుకే పెట్టాను, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి క్లారిఫై చేసుకుంటారు. ఇస్ దిస్ క్లియర్? Shall I proceed?
ఎవరో ఒకరు అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి. Yes, sir. Okay, now comes the next important thing. Create an input file inside your respective folder. Now what I am going to do is, in this consent folder Tanmay MR, I want to create an input file. So how to create an input file we have already learned. Okay, for that let us create an input file with the same editor nano. Okay, or else cat. చూడండి, ఇది ఇంకొక మెథడ్. ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయో చెప్తున్నాను. లెట్ అస్ సే ఇన్పుట్, ఓకే, డాట్ టీఎక్స్టీ. లాజిక్ అర్థమైందమ్మా? Now inside this I am going to give some file. Okay, let us give the file as welcome to Hadoop class. తర్వాత ఏంట్రా, Hadoop is సేమ్ టెక్స్ట్ ఇస్తున్నాను. నెక్స్ట్ లైన్లో గుడ్ Hadoop is, నెక్స్ట్ లైన్లో బ్యాడ్. ఎన్ని లైన్స్ టెక్స్ట్ ఇచ్చానమ్మా నేను? 4 lines. 4 లైన్స్. కంట్రోల్. ఇప్పుడు చెక్ చేయండి వెదర్ ద రెస్పెక్టివ్ list is with your input file or not. Input.text. చూసారా, టెక్స్ట్ ఫైల్ ఫామ్ అయింది. Now if you check the file input.text, we'll come to know about all the 4 lines. So what will be the answer of this? Hadoop should be 3, E should be 2, class should be 1, good should be 1, bad should be 1, 2 should be 1, welcome to should be 1. All together 10 words. First line lo 3, second line lo 3, third line lo 3, fourth line lo 1. So 3 plus 3 plus 3 plus 1, which is equal to 10. ఆ 10 words మన కౌంట్ కరెక్ట్గా డిస్ప్లే అయిపోతుంది. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? ఎలా ప్రొసీడ్? Yes, sir. Yes, sir. Okay, after doing this, now see the next step. అన్ని డీటెయిల్గా స్టెప్ బై స్టెప్ ఏం చేశాను. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ వాట్ you need to create your respective input file. Whatever the file which we have created is now pushed back with your distributed file system. ఇప్పుడు లోకల్ ఫైల్ సిస్టమ్ మనం పట్టుకున్నాం, ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్కి మూవ్ చేయాలి. ఓకే, సో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్ మూవ్ చేయాలి అంటే వాట్ షుడ్ బి ద కమాండ్? ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలి. ఎక్సెప్ట్ ఇన్పుట్ ఫైల్, మిగతావన్నీ నాకు సంబంధం లేదు. ఇన్పుట్ ఫైల్ మాత్రం డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్లో పంపించాలి. సో వాట్ ఈస్ ద కమాండ్? HDFS DFS -ls రూట్. ఏమున్నాయో చూద్దాం ఫస్ట్. ఇందులో మల్టిపుల్ నేమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మనకు కావాల్సిన ఒక డైరెక్టరీ ఇందులో క్రియేట్ చేసి ఆ డైరెక్టరీలోకి ఈ ఫైల్ పుష్ చేద్దాం. ఓకే, సో లెట్ us యూస్ ద ఫైల్ నేమ్ యాజ్, ఓకే, సేమ్ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తున్నాను, HDFS DFS. Okay, what should be the file that I'm going to use here is, let us create a directory inside. Okay, ఆ డైరెక్టరీని మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. -mkdir. ఇక్కడ మరొక పేరు ఇద్దాం. ఓకే, లెట్ us say రాణి MR. ఓకే, ఇప్పుడు తన్మయ్ MR అనేది లోకల్ ఫైల్ సిస్టంలో ఉంది, రాణి MR అనేది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టంలో తయారు చేశారు. అర్థమైందండి ఇక్కడ వరకు? ఇప్పుడు నేను ఎంటర్ చేస్తాను, ఆ ఫైల్ ఉందో లేదో చెక్ చేద్దాం. Now let me check whether the file is there inside your respective distributed file system or not. చూసారా, ఇట్ ఈస్ దేర్ అని చెప్తాం. ఓకే, మీరు అది కావాలి, డిస్ప్లే కావాలంటే స్టార్ అని పెట్టండి, ఇట్ విల్ డిస్ప్లే దట్. దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ టు ఐడెంటిఫై RA. ఓకే, తో ఉన్న ఫైల్స్ అన్నిటినీ డిస్ప్లే చేస్తుంది డైరెక్టరీస్. ఆ డైరెక్టరీస్లో రాణి MR RANI, ఓకే, రాణి MR
దాంట్లో ఫైల్ మనం ఇంకా ప్లేస్ చేయలేదు కాబట్టి అది రాలేదు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఫైల్ ప్లేస్ చేస్తున్నాను, జాగ్రత్త చూడండి. Now use a command called put. What you need to put? I need to put my concern file which is there under home HD user Tanmay MR. Okay, with input.txt. Where I need to keep this? I need to keep this into Rani MR. Okay, folder. అందుకే చెప్పా, కమాండ్స్ ఎంత బాగా వస్తే ప్రోగ్రామ్ అంత ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, హెచ్డిఎఫ్ఎస్ డిఎఫ్ఎస్ ఎల్ఎస్ఆర్. ఓకే, ఇప్పుడు రాని ఫైలు, అందులో ఇన్పుట్ డాట్ టెక్స్ట్ ఫైలు రెండు కనబడతాయి. చూసారండి? ఆర్ ఏబుల్ టు సీ? మాట్లాడంటారు ఎవరో ఒకరు. Yes, sir. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు మనకు అర్థమైంది అందరికీ. సో తన్మయ్ ఎంఆర్ ఎందులో ఉన్నాడు? లోకల్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టంలో ఉన్నాడు. రాని ఎంఆర్ ఎక్కడ ఉంది? డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టంలో ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు మొత్తం ఇన్పుట్ ఫైల్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చాం. ఈ ఇన్పుట్ ఫైల్లో ఏముందో చెక్ చేయాలంటే కమాండ్ ఏంట్రా? కెన్ ఎనీవన్ సే వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ టు చెక్ Cat ద space. ఫైల్? డైరెక్ట్ క్యాట్ అంటే వచ్చేస్తుందా? ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఇక్కడ HDFS, DFS. డిఎఫ్ఎస్ తర్వాత మైనస్ క్యాట్ స్పేస్. ఇప్పుడు రాని ఎంఆర్ తర్వాత ఇన్పుట్ డాట్ టెక్స్ట్. అర్థమైందా కమాండ్? ఇప్పుడు చూడండి, ఆ ఫైల్ వస్తుంది బయట. అర్థమైంది ఇక్కడ వరకు? ఇస్ దిస్ క్లియర్? Yes, sir. Okay, so this is how we have checked the file. Is this clear? సో ఇన్పుట్ ఫైల్ జాగ్రత్తగా డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టంలోకి తీసుకొస్తాం. ఇక మనకు కావాల్సింది ఏంటి? జార్ ఫైల్ తయారు చేయడం, అవుట్పుట్ చెక్ చేయడం. ఓకే, సో దోస్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ బై స్టెప్. అదే రిప్రజెంట్ చేశాను, ఎవ్రీ కమాండ్ ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేశాను, జాగ్రత్తగా క్రాస్ చెక్ చేసుకో. సో ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ jar. Okay, so how to run this jar file is the most important task. Okay, so to run your jar file, what you need to do is inside your respective command, okay, you run hadoop jar. Okay, now I'm going to copy the save part. Let me copy this hadoop jar. What is the jar file? wc.jar. Okay, word count. Okay, and the respect to distributed path. ఈసారి ఇక్కడ పాత్ మనం ఎక్కడ ఇచ్చామమ్మా? The path has been given in which directory? రాని ఎంఆర్. మన డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్ రాని ఎంఆర్లో ఉంది. ఓకే, ఇన్పుట్ డాట్ టెక్స్ట్ దీన్ని దాంట్లోనే మరొక ఫైల్ అవుట్పుట్ డాట్ టెక్స్ట్ తయారు చేయమని చెప్తుంది. ఓకే, అదే ఫైల్లో అవుట్పుట్ డాట్ టెక్స్ట్కి తయారు చేయడం. జస్ట్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అక్కడే మనం క్రియేట్ చేసేద్దాం, అవుట్పుట్ ఫైల్ వస్తుంది. సీ ద కమాండ్. ఓకే, ఎప్పుడైతే రన్నింగ్ ద జాబ్ వచ్చిందో యూఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ అండర్ విచ్ ఫోల్డర్? రాని ఎంఆర్ ఇన్పుట్ ఫైల్. ఇన్ ద సేమ్ ఫోల్డర్ రాని ఎంఆర్ అవుట్పుట్ ఫైల్ హ్యాస్ బీన్ జనరేటెడ్. ఓకే, through this output you can cross check your answer. While running this, please be ensured that it takes some time and it will show you the split map 0%, reduce 0%, map 100%, reduce 0%, map 100%, reduce 100%. Okay, it takes some time. And then slowly it executes the task. చూడండి 0 0. అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా స్క్రీన్ని?
మాట్లాడండి ఎవరో ఒకరు. చూస్తున్నాం సార్. తర్వాత ఏమవుతుంది, మ్యాప్ 100% వస్తుంది, రెడ్యూస్ జీరోలో ఉండిపోద్ది. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది చెప్పండి, what will be the next task? Map 100 reduce 100. Then the file has been created. Now you can cross check your distributed file system with a file of -ls -r. Okay, what is the file name we have given? Rani mr. Okay, inside this Rani mr, what are there? We have an input file, we have an output file. Please cross check it. Now this output file is preceded by success rate as well as a part of address. Now if you cross check part of address, we can visualize the output. Student cat, okay, Rani mr, and followed by output, okay, followed by par, okay, star. No need to write everything, automatically detects the entire information. చెక్ చేశారండి? మనం అనుకున్న బ్యాడ్ ఫస్ట్ వచ్చింది, తర్వాత సి, బి తర్వాత సి, తర్వాత జి, తర్వాత హెచ్, తర్వాత ఐ, తర్వాత 2, తర్వాత డబ్ల్యూ. మీరు కౌంట్ చేయండి, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 9 10. 10 వర్డ్స్ వచ్చాయా లేదా? ఇస్ దిస్ క్లియర్? Yes sir. So this is how you need to create a file in a conventional mode. ఓకే, ఇదే మెథడ్ చేస్తాం మనం ట్రెడిషనల్ మెథడ్లో, కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేయలేదు. క్లాస్ ఫైల్స్ ఎలా తయారు చేస్తుందో మనకు తెలియదు, జార్ ఫైల్ ఎలా ఫామ్ చేస్తుందో మనకు తెలియదు. ఆటోమేటిక్గా హడూప్ ఇన్స్టలేషన్ ప్రొసీజర్ని ఫాలో అవుతే traditionally the system is running the output, but in conventional we come to know about each and every step by step analysis how the word count is going to proceed in a respective input file. We are going to cross check. మీరు గమనించవలసిన మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడంతా మ్యాప్ రెడ్యూస్ అండి. బిగ్ డేటా మ్యాక్సిమం స్టోరీ అంతా మ్యాప్ రెడ్యూస్ మీద రన్ అవుతుంది. ఓకే, రాసేటప్పుడు చాలా క్లియర్గా రాయాలి. ఈ 3 స్టెప్స్ అండి. ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ ద లైన్స్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అండర్లైన్ హియర్. ఫస్ట్ మ్యాప్ ఎంత ఉందిరా? ఫస్ట్ లైన్లో అన్మ్యూట్ ప్లస్ మాట్లాడండి ఎవరో ఒకరు. ఆర్ ఏబుల్ టు సీ? Yes sir. మ్యాప్ ఎంత ఉంది? 0%. రెడ్యూస్ ఎంత ఉంది? 0%. సెకండ్ లైన్కి వచ్చేటప్పుడు మ్యాప్ ఎంత అయింది? 100%. రెడ్యూస్ ఎంత అయింది? 0%. థర్డ్ లైన్కి వచ్చేటప్పుడు మ్యాప్ ఎంత ఉంది? 100%. రెడ్యూస్ ఎంత ఉంది? అప్పుడు మనకేమవుతుందంటే ఈ రెండు 100% రాగానే డిఫాల్ట్ దిస్ అవుట్పుట్ ఫైల్ విల్ జనరేట్ దీస్ 2 ఫైల్స్. One is called success file, 2 is called part of the respective input file where we have given. This part is nothing but the split of the word which is given to your respective file. వెల్కమ్ అని రాశారు ఫస్ట్, కానీ అది స్ప్లిట్ చేసి దాన్ని ఏం చేసింది, ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో డబ్ల్యూ ఎక్కడ వస్తుందో అక్కడ ప్లేస్ చేసింది. ఈ పర్టికులర్ ఫైల్కి డబ్ల్యూ ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని ఇక్కడ పెట్టింది. లాజిక్ అర్థమైందిరా? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో రెండు మెథడ్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ రెండు మెథడ్స్ని బేస్ చేసుకునే మన అనాలిసిస్ చేయాలి. ఓకే, ఎనీ మోర్ డౌట్స్? No sir. ఇస్ దిస్ క్లియర్? Yes sir. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే హైవ్. హైవ్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ హైవ్ రెస్పెక్టివ్ కమాండ్స్. హైవ్ కమాండ్స్ నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే డేటాబేస్ ఎలా తయారు చేయొచ్చు, అందులో టేబుల్స్ ఎలా తయారు చేయొచ్చు, ఇన్సర్ట్ ఎలా చేయొచ్చు, ఆల్టర్ ఎలా చేయొచ్చు, డ్రాప్ ఎలా చేయొచ్చు. ఓకే, 5 మేజర్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ నేర్చుకుంటే మీకు హైవ్ తాలూకా స్ట్రక్చర్ అంతా బాగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, హైవ్ ఇన్స్టలేషన్, what I'm going to do is I'll try to prepare
the procedure of Hive installation using this site. గూగుల్లోకి వెళ్ళండి, మనకి చాలా డొమైన్స్ ఉన్నాయండి. ఓకే, బట్ అందులో ది బెస్ట్ వన్ ఈస్ దిస్. మేక్ ఎ హెడింగ్ యాజ్ Hive. ఓకే, installation on Ubuntu. Hive installation on Ubuntu అని కొడితే ఫస్ట్ డొమైన్ phonexmap.com. దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ద రెస్పెక్ట్ ఇన్స్టలేషన్. ఇదే నేను రేపు ఎవరైతే నాకు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తారో, ఓకే, if you are ready to share your screen, if your system, I'll show you the installation of this entire installation procedure. అక్కడ అడూప్కి ఎలాగైతే చేస్తామో ఇక్కడ కూడా అంతే. బ్యాష్ హెచ్ఆర్సి ఫైలు, హైవ్ కాన్ఫిగ్ ఫైలు, హైవ్ డైరెక్టరీస్, హైవ్ సైట్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్, టర్బీ డేటాబేస్. దిస్ ఇస్ వాట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డేటాబేస్ వేర్ the same technique MapReduce is going to be performed inside, but here we use the database analysis. Instead of writing a program, we try to create a database. With the help of database, we'll try to perform the MapReduce technique. అది అర్థమైందండి. ఈ ఫైల్స్, ఈ స్టెప్స్ ఇవన్నీ చాలా డీటో, కానీ ఈ ప్రొసీజర్ అంతా మీకు డీటెయిల్గా చేసి చూపిస్తే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. మీరు చేసుకోగలరు అనుకుంటే చేసుకోండి. ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ. ఓకే, వెరీ సింపుల్. కాకపోతే చిన్న చిన్న లాజిక్స్ ఓకే మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే ఈ ఇన్స్టలేషన్ అంతా కూడా చాలా సింపుల్ అండి. లాస్ట్కి మీకు కర్నల్ ఎలా వస్తుందంటే హైవ్ షెల్ వస్తుంది. ఆ షెల్ చూపిస్తాను చూడండి. దిస్ ఈస్ వాట్ ద రెస్పెక్టివ్ కమాండ్. వెన్ వన్స్ యూ ఎంటర్ దిస్, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అ షెల్ అండ్ ద షెల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిస్ప్లే లైక్ దిస్. స్క్రీన్ అబ్జర్వ్ చేశారండి? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎస్ సార్. దీన్ని ఎలా డిస్ప్లే చేస్తామంటే చూడండి, ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి. దిస్ ఇస్ వాట్ ద రెస్పెక్టివ్ థింగ్ వాట్ యు నీడ్ టు డూ. ఓకే, సో ఇన్సైడ్ దిస్ we have an Apache Hive 3.1.2 bin. Okay, ls. ఓకే, డర్బీ డేటాబేస్ అంటారు. ఇదంటే ఏంటో ప్రాక్టికల్ థియరిటికల్ పార్ట్ చెప్తాను ముందు. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని షెల్ చూపిస్తున్నాను అంతే. చూడండి సార్, మరి ఇదెందుకు సార్, ఇంకా హ్యాపీగా అది నేర్చుకున్నాం కదా చాలు అని అనుకుంటే అది చాలదండి. మీరు నేర్చుకున్నది బిగ్ డేటా అంటే బిగ్ డేటాగానే నేర్చుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు షెల్ చూడండి వస్తుంది. జార్ ఫైల్స్, ఓకే, క్లాస్ ఫైల్స్ వీటితో సంబంధం ఉండదు. డిఫాల్ట్ ద సిస్టమ్ విల్ జనరేట్ ప్రొవైడెడ్ హడూప్ షుడ్ బి ఇన్స్టాల్డ్. చూసారా షెల్ వచ్చింది, గమనించారా? ఇక్కడ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ అమ్మా? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎస్ సార్. మాట్లాడండి రా. ఇప్పుడు చూడండి, క్లియర్ అంటే ఏంట్రా? స్క్రీన్ క్లియర్ అయిపోతుంది. అంతే కదమ్మా. ఇంకెవరో చెప్పగలరా క్లియర్ అంటే ఏంట్రా? కానీ ఈ క్లియర్ ఏ షెల్ దగ్గర రాసావు? హైవ్ షెల్ దగ్గర రాసావు. ఇది సపోర్ట్ చేస్తుందా? చూడండి, చేసిందేంటి? నో సార్. చేయలేదు. చూసారా? అదే ఇప్పుడు చూడండి ఏం చేశాను. ఎక్స్క్లమేటరీ ఇంకా కాలన్. క్లియర్ సెమీకాలన్ అని చేసిందా? షెల్ బయటకు వచ్చింది. నౌ పర్ఫార్మ్ ద సేమ్ థింగ్. CLEAR సెమీకాలన్. చూసారండి? ఒక చిన్న కమాండ్ పనిచేయాలంటే ఒక షెల్కి దాని ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్న సపోర్టెడ్ బ్యాష్ ఫైల్స్ అన్ని మనం తీసుకోవాలి. అదే ఈ బ్యాష్ హెచ్ఆర్సి మాట. ఇక ఇందులో డేటాబేసెస్ చూద్దాం. షో డేటాబేసెస్ ఇవన్నీ తర్వాత చెప్తానండి. ఓకే, ఏవో డేటాబేస్లు వచ్చాయి చూసారా?
అలాగే షో టేబుల్స్ అంటాం. యూ కెన్ వర్క్అవుట్ యువర్ డిబిఎంఎస్ ఎంటైర్ ల్యాబ్ ఆన్ దిస్. డిబిఎంఎస్లో మీరు కష్టపడి నేర్చుకున్న క్రియేటు, ఇన్సర్ట్, ఆల్టర్, డ్రాప్, ఓకే, ఇప్పుడు చాలా నేర్చారు. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ నాకు డిబిఎంఎస్ పెద్దగా రాదు. ఓకే, వై బికాస్ ఐ హ్యావ్ నాట్ టచ్డ్ ఎట్. ఓకే, మీకు అన్నీ బాగా వచ్చు కదమ్మా. మీరా డిబిఎంఎస్ బాగా వచ్చా? హలో, మాటలు లేవు, మాటలు లేవు ఇంకా. సో డిబిఎంఎస్ మరి కమాండ్స్ అన్ని ఇక్కడ పనిచేస్తే మళ్ళా హైవ్లో ఎందుకు సార్? దీనికి దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? అది నేర్చుకోవడానికి హైవ్ నేర్చుకోవాలి. సో హైవ్ is another framework where we come to know about all these kind of queries, okay, and how those queries we are going to learn one by one. ప్రస్తుతానికి ఈ రోజుకి ఇక్కడ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు చూసారు, ఇక్కడ క్లియర్ అన్నాను అనుకోండి, దిస్ సెల్ ఈస్ గోయింగ్ టు సపోర్ట్. డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకున్నారా? Yes, sir. స్క్రీన్ గమనించారా నేను చేసిందంతా? Yes, sir. నేనేదో మాయలు చేయట్లేదు అంతానా. అదే టెర్మినల్లో ఉన్న అనాలిసిస్ని మీకు చెప్తున్నాను ప్రాక్టికల్గా. హౌ ద టెర్మినల్ ఈస్ గోయింగ్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ రెస్పెక్టివ్ మోడ్ టు అదర్ రెస్పెక్టివ్ మోడ్ అండ్ హౌ టు రీబ్యాక్ ఇట్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రాక్టికల్గా నెక్స్ట్ క్లాస్లో డీటెయిల్గా హైవ్ గురించి నేర్చుకున్నాక వన్ బై వన్ ఐ ట్రై టు ఎలాబరేట్ దెమ్ అండ్ స్టెప్. ఓకే.